Alright, here we go. Number one. 자, 첫 번째 의사는 아픈 사람이 낫도록 도와주는 사람입니다. 그렇죠? 우리 영어로 하면 어떻게죠? A doctor is a person. 여기까지 하면 무슨 말이에요? 의사는 하나의 사람이죠. 근데 관계대명사라고 하는 who를 이건 누구예요? 아닙니다. 여기 있는 person을 수식 꾸며주고 정확하게 말해주는 역할을 하는 거죠. 어떤 사람이죠? Who helps sick people get well. 그렇죠. 그래서 a doctor is a person who helps sick people get well. 두 번째 치과에서는 우리의 이빨을 고치는 사람입니다. 그렇죠. A dentist is a person who 그렇죠. fixes our teeth. 그렇죠. 그래 치과에서는 우리의 이빨을 고쳐주는 사람입니다. 그다음 교사는 학교에서 한 과목을 가르치는 사람이에요. A teacher is a person who teaches a subject in a school. 그렇죠? 잘했어요. 자, a teacher is a person who teaches a subject in a school. 그 다음에 수의사는 아픈 농부를 도와주는 사람입니다. A vet. Yes. Oops. Excuse me. What? Where are we? Okay. A vet is a person who helps sick animals. Okay. And next, 요리사는 식당에서 음식을 요리하는 사람입니다. 어떻게 할까요? A chef is a person who cooks food in a restaurant. Good job. A chef is a person who cooks food in a restaurant. 여러분, 혹시 못 적은 거 있나요? 자, 그러면 우체부는 우편물을 우리에게 가져오는 사람입니다. A mail carrier is a person who brings us mail. bring 무슨 뜻이에요? 가져오다. 우리에게 뭘 가져와요? 네, 우편물을 가져주죠. 자, 3번가는요. A firefighter is a person who puts out fires. 자, 3인칭 단수인 것들 항상 주의하세요. helps, cooks, brings, and puts out. A firefighter is the person who puts out fires. Hey, David. Yes. What is a vet? A vet is a person who helps sick animals. What is a chef? A chef is a person who cooks food in a restaurant. Kelly. Yes. What is a mail carrier? A mail carrier is a person who brings us mail. Wow, perfect. And Nancy. Yes. What is a firefighter? A firefighter is a person who puts out fire. What happened to your voice? I don't know. I got this. Overnight. Okay. 자, 비행기 조종사는 비행기를 조종하는 사람이에요. A pilot is a person who flies on airplane. Okay. A pilot is a person who flies an airplane. Hey, Gina. Yes. What is a pilot? A pilot is a person who flies an airplane. Wow, Nancy and Gina, they have some problems on their throat. You catch a cold or something? Yes, I think I catch a cold. Yes. 알겠네요. 역시 공부를 제대로 하고 있었어 우리 Sandy. Good. A factory worker is a person who makes things in a factory. Okay. Charles. Yes. What is a factory worker? A factory worker is a person who makes things in a factory. Am I right? You're right, Charles. Thank you, David. Can I go to the bathroom? What do information workers do? 여러분, information workers은 누구예요? 정보 관련 종사자.
그럼 어떻게 할까요? Information workers help us get information. 여러분, information은 무슨 뜻이라고 했어요? 정보. 여러분, 우리가 사는 지금 시대는 정보가 중요해요, 중요하잖아요. 사실 제일 중요한 거죠. 이 정보 때문에 우리가 돈을 버는 게 되는 거야. 사실 선생님 여러분한테 가르치는 것도 뭐야? 어떻게 보면 정보인 거죠. 자, oh my gosh, there's a misspelling. Sorry, buddy. 이거 철자 잘못됐네요. T-E-A-C-H-E-R-S. 이거 바꿔주세요. Teachers. 철자가 잘못됐어요. 자, 선생님 우리 어떤 일을 하시더라? 그렇죠. Teachers help us learn subjects. like는 뭐뭐와 같은 이런 거. 우리 뭐와 같은? 땡땡과 같은 과목들을 배우도록 도와주죠. and English 이런 거. Teachers help us. 선생님들 우리한테 도와줘요. 우리를 뭐 하는 걸 도와줘요? 우리가 배우는 걸 도와주죠. 무엇을요? Subject. like는 뭐뭐와 같은 수학, 과학, 영어와 같은 과목들을 배우는 걸 도와줍니다. Okay? 동재, Tony. Yo, what, teacher? I'm ready to answer any questions you give me. All right? Okay, 동재, good. I like your participation and your enthusiasm. What do teachers do? Yo. Teachers like you, David, help us learn a subject like a math, science, and English. And what do TV reporters do? So everybody, what do TV reporters do? You got no soul. 영혼이 없네요. TV reporters, what is it? Tell us what's happening. Good job in the world. 무슨 말이죠? TV 리포터들은 세상에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 말해주는 거예요. 그렇죠? TV reporters tell us what's happening in the world. What's happening in the world? All right, here we go. What do journalists do? journalist는요, 신문 기자 같은 사람이라고 했죠. 언론인, 신문 기자. What do journalists do? 저널을 쓰는 사람이에요. Journalists write 뭘 쓰더라? Stories for newspapers. 신문사를 위해 이야기를 쓰는, 뭐 기사거리를 쓰는 것이 기사를 쓰는 거죠. 예. Journalists write stories for a newspaper. Sandy, what do journalists do? 잘 몰라요. Sandy, you know the answer. Journalists do write stories for newspaper. 몰라요. 틀린 것 같아요. You're right. Journalists write stories for a newspaper. 혼자 놀기를 보여주겠네요, 선생님이. What do computer programmers do? Computer programmers help us get. 우리를 도와주는데 우리가 뭐 하는 거죠? 얻는 걸. 그렇죠, 진아. 뭘 얻어? 정보를 빠르게 얻도록 도와줘요. Computer programmers help us get information fast. 여러분들은 국말 때는 어느 그를 이용하나요? 다음 아니면 neighbor 아니면 Google. Neighbor. Carpenters build things out of wood. All right? Read after David, teacher. Computer programmers. Read. Repeat after me. 나 따라 합니다. Computer programmers help us get information fast. Construction workers help us live in comfort. Carpenters build things out of wood. Good. And now, what does your father do? 여러분 기억하죠? 어제 했던 거. 우리를 했죠?
My father is a 뭐였죠? factory worker도 계셨고요. 또 누구 있었어요? restaurant owner도 있었고요. store owner도 있었고요. professor 교수님도 계셨고요. an office worker 사무실 직원도 계셨고요. 또 누구 있었어요? 그 다음에 영양사. 그건 여자분이었죠. 그렇죠. 자, 이 중에 다 여러분 해당하는 겁니다. A factory worker, restaurant owner, a store owner, a professor, an office worker. 사무실 직원. 자, what does your mother do for a living? 여러분, for a living 무슨 뜻이라고 했어? 생계를 위해서. So, what does your mother do for a living? My mother is a nutritionist. 영양학자 또는 chef, 요리사. 또 housewife. housewife는 뭐였죠? 주부. 또 누구였죠? 역시 가게 주인도 계셨죠? 네, store owner. 또는 우리 찰스는 뭐였어, 어머님? crafts person. 공예가. 다 적었나요? 자기 상황에 맞춰서 적는 겁니다. 여러분 상황에 맞춰서 적는 거예요. Charles, what does your father do for a living? That's right. Yo. 동재, Tony, what does your father do for a living? My father is a Professor. Okay, Sandy, what does your mother do for a living? My mother is a housewife. And Gina, what does your mother do for a living? My mother is a nutritionist. That's right. Your mother is a nutritionist. 자, 여러분 이거 한 거 기억하나요? 아니요. My name is Jane. I live in Seoul with Seoul. I live with my parents. Seoul, Korea. I live with my parents. I'd like to talk about my day. When do you get up? When do you eat breakfast? Do you brush your teeth after you eat breakfast? I get up at 7:30 in the morning. I get dressed after I get up. I get dressed after I get up. After I eat breakfast. I brush my teeth after I eat breakfast. Okay? I leave my home at 8:30 in the morning. I got to school or arrived at school at 8:30, 8:40. Oops. Okay, here we go.
Let me read it for you guys. My name is Jane. I live in Seoul, Korea. I live with my parents. I like to talk about my day. When do you get up? When do you eat breakfast? Do you brush your teeth after you eat breakfast? I get up at 7:30 in the morning. I get dressed after I get up. I get dressed after I eat breakfast. I brush my teeth after I eat breakfast. I leave my home at 8:30 in the morning. I get to school at 8:40. talk about입니다. I like to talk about. Tell you 해도 돼요. I like to tell you about 해도 돼요. She, He never. he라고요? he 맞네요. He never swims. 여기 고정돼 있어요. Swims. 3인칭 단수 주의라고 그랬죠? 큰 글자로 동사의 3인칭 단수 주의하세요. She never swims. 그녀는 한국에 살아요. 항상. She always lives in Korea. 여기도 L. 오케이. 좋은 지적 감사합니다. 여기 선생님 적어놨죠? 이렇게 적어야 돼요. Always. 예. 자, 여름에 그녀는 항상 반바지 입어요. In summer, she always wears shorts. In summer, she always wears shorts. 자, 그녀는 결코 자켓을 입지 않아요. She never wears a jacket. 마지막 찰스는 가끔 김치를 먹어요. Charles sometimes eats kimchi.